ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මීගමෝ සසෙක්ස් ජාත්‍යන්තර පාසලේ තිබුණු පුංචි දරුවන්ගේ නිර්මාණයක් බලන්න. ඉතින් එක එක තේමාවන් වලට පුංචි අවුරුදු 3 දරුවන්ගේ ඉඳලා උසස් පෙළ දරුවා වෙනකම්ම එයාලගේ තේමාවන් වලට අදාළ වුණු නිර්මාණ මෙතනදී අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් හරිම ලස්සන අත්දැකීමක් වුණ හින්දා අපිටත් පුංචි ආරාධනාවක් ලැබුණ හින්දා අපි 4 දෙනාම ගියා මේ ප්‍රදර්ශනය බලන්න. ඉතින් මට හිතුණා වීඩියෝ එකක් කරලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට මේ විස්තර පෙන්වන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඔයාලා දකින ජෙට් මේ ගුවන් යානා මේ හැම දෙයක්ම මොවුන් විසින් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. මේවා ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි හදලා තිබ්බේ. ඉතින් පොඩි වැස්සක් එක්ක තමයි අද දවසේ තිබුණේ. අපිට එච්චර වෙලාවක් මෙතන රැඳෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් ඔවුන්ගේ නිර්මාණ අගය කිරීමක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට දාන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් හරිම ලස්සන අත්දැකීමක් වුණා. වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා එයාලගේ දක්ෂතාවයන් ටිකක් විතරක් කෙටි කරගෙන අරගෙන මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න හිතුවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. When they face for accidents, this is a first aid box. I am police officer. I help people when they face accident. I check their license. I am handling vehicles. Yes. As a doctor, I have to help the patient who faces a burns and cuts. As the first item, we have to apply some aloe vera gel, olive oil and toothpaste. Accidents by electronic devices. I made this model to show the accidents that can happen by electronic devices. Laptops, phones, tabs may cause many accidents. I made this model to show the accidents in village areas. Villages may face so many accidents in the village. That's good enough. These are village accidents. Thank you. Today I'm going to talk about natural disasters. You can see in our model most common natural disasters. Prevention methods. Shania, during rainy seasons, use correct safety methods. Do not go outside. You will get attacked by lightning. When you see the sea waves are too rough and unfamiliar, go to safe places. Do not build your houses in mountain areas. Build your houses in safe places. Do not cut down trees in mountain areas. Thank you. Make sure to take a torch, some Do you think there's any importance of studying aircraft accidents? Yes, of course. There are so many. And if clouds too large, we are pipe. This pressure and viscous water turn into a turbine. These cars are nowadays these kind of cars are with these engines are not there. So mostly we see electric cars everywhere. Just take America for example, everywhere Teslas. So this power shot. Electrical energy is a flow of charged particles like electrons through a conductor. So in electrical energy there are many uses. In here my friend and I will be explaining about kinetic and potential energy, mainly focusing on how potential energy is converted to kinetic energy. So when I let go of this model car, it moves forward because the potential energy is converted to kinetic energy. So when I pull this circular shaped object up, there are some kind of energy stored in this. It is called as potential energy. ඉතින් හරිම ලස්සනයි හරිම ආදරණීයයි පුංචි දරුවෝ දක්ෂතාවයන් අපි බලාගෙන ගියා. පුංචි අවුරුදු 3 දරුවන්ගේ ඉඳන් උසස් පෙළ දරුවෝ වෙනකම් හරිම දක්ෂ දරුවෝ. ඉතින් එයාලා අතේ නිර්මාණය වුණු එක එක විවිධ තේමාවන් යටතේ නිර්මාණ වුණු විවිධ නිර්මාණ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා.